How many pages are there? This year, 29 pages. This will be a small version, also, a simplified book. All right, that will be interesting. The topic is books. We will write it down on the board. Books. How we then divide this topic into subtopics. What will uh, be the subtopics of books? Should we give a definition about books? definition එකක් දෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ ඉඳන් එන විදිය දෙන්න පුළුවන්. Hmm. Definition. Definition. ඊට පස්සේ The history of books. ඔව් History of books. History of books. Then why books? Why books? Then what are in books? ඔව් සර් ඒකයි What? What are in books? Then advantages පුළුවන් සර්. advantages and disadvantages. That's also applicable. ඊට පස්සේ දාන්න පුළුවන් පොත් අපිට කියවන එක වර්ධනය කරගන්න එක. Books as a habit. අනුස් Books as a habit. Books as a habit. Habit means double B. Habit spells, what are the spells of habits? Double B. One B. HABBITS. Double B. Double B's. Habit. Books as a habit. Then advantages and disadvantages. Advantages and disadvantages. And we are going to the conclusion. Sir, how we define books? Also. We will define like this. Books are the combination of the thoughts of a particular author. When they write it down in papers, that's a book. Now we can see not only the written books but also ebooks, and we can purchase through online, and we can visit the store and we can download it, and we can see the preview of books. The preview means we can see some pages of the book before downloading or before purchasing it. So the reader might get the understanding what's inside of this book. So now the situation is really interesting about books. That will be a small definition. Then history of books. I don't know what's the invention date of books. We will put a date like 1975 or 1742. I think Chinese invented the paper and ink. Oh, sir. Ink nan dan paper nan paper and ink. There should be ink to write it down. Otherwise, mouse will eat papers without writing. So we need ink. We will take ink and paper. Was invented by the Chinese in years. Why books?
Why books that topic also can be divided into subtopics. Why books? Uh, Knowledge, uh, interesting, fun, Nick, for fun, for the interest, mm, education. එච්චරයි නේ ඉතින් සාමාන්‍ය පොත් කිය Only. Then we can talk about in what areas books are written. Every aspects that we can see in these world books are written for psychology, for history, for religions. Number of books are written. When we visit a library, millions of books can be seen. I have told you in my university, University of Sri Jabalpura, there are plenty of books. Some racks uh, have been untouched by anyone. Lots of dust on these books. In every area, books can be seen. Mm, what are in books? The real ideas of authors and the real things, some are imaginary. That's okay. Some mythological books can be seen which are written by real Greek authors. Uh, the stories of Hercules, likewise, myths can be seen. They are not real, but they හරි are written. Harry Potter also, yes, is a fiction. It will be a science fiction or some ඒක kind of fiction, not science fiction, some kind of fiction. That's not real. Uh, what are in books? These are knowledge, interest, education. That also can be called. Uh, Books as a habit. When we do something, our mind get, yes, I should do it again and again. When we feel some kind of interest, or when we see an achievement. So in our schools also, we are given a period to read books. Uh, at least one period for the complete week. And for that week, we only have to search books and come again to the class after finishing the time. ඔව් වෙලාවක් නෑනේ ඔක ඊවස් Then finally, advantages and disadvantages. You put yourself what are they? Okay, සර් right. ඩිෆරන්ස් නම් කියන්නේ කොහොමද What are the advantages of books? You get knowledge, the same things. ඉන්ට්‍රස්ට් Your education level will be upgraded. You will know all the things about the world. Then what's more? And someday you will be able to write books by yourselves, and you will be the author of your books. Your name will be written on the front page with the topic that you will be writing in the future. Auchita Lavan. Okay. That will be. If you are getting any interest of writing books, I have started several times writing several pages, and I had lost that interest, and I didn't write any books. මටත් ඒ වගේ එකක් තියෙන පොඩි You have written so many stories. ඔව් සර් හැබැයි එකක්වත් හරියට ඉවර කරේ ඒක දැන් කිසිස කවුලක් නැහැ. All right, we will start. Today I'm going to talk about an interesting topic. It's book.
Books are the bunch of papers that has been written by some authors. So in my ways, I think the books have depend on books are depend on author's opinion or Yes. the Real ideas of the world, maybe. Sinhala මේවද අද විශේෂේත්‍රයක් මේක කියලා කියන්නේ Of a particular subject area, නැත්නම් discipline, particular discipline. on a particular subject. ඊට පස්සේ සර් කියමු history of books. I'm going to focus your mind to the story to find out about the history of book. Uh, as the general idea, the books have found by Chinese because they find Chinese found the papers and also ink. So in my days, books has been found in China. Uh, As nowadays, everything found in China, made in China. nowadays we have some paper books and also ebooks. We can download the ebook and read it and enjoy the book. So ඉතිහාසයට ඉතින් ඔච්චර තමයි කියන්නේ. ඇතිනේ. ඒක දන්නෙත් නැහැ. දන්නෙත් නෑ බොරුවක් අවුලන්නේ. බොරුවක් කතා කියනවා. කරන්නේ අවුලන්නේ. Why books? Hmm. Books are friends. It's a great uh, expression. කොහෙද? expression නේ? Expression. Uh, now I'm going to talk about what are the advantages of books. Why we use books. We use books to get educated and for interesting, for get some pleasure, uh, and etc. However, I read books for my interesting and sometimes for get educated. For getting educated. So, for Yeah, getting for getting education. For we are using ing. pasti dan dia um, sometimes mainly school children use books to get educated on their subjects and they use books to write some no, they use books to face some examinations. So they use book to get educated on a subject area. Mm, however, general persons use books to get interesting, to get for getting interesting For and getting the interest. interest is uh, we can use book uh, mainly in school children uh, given books by government. However, uh, general person can buy it or read it by using a library. Uh, say chance again, break. All right, I will be asking some questions and then it will be easy for you to express your own ideas. Can you please briefly describe how Harry Potter is written and what a wonderful book is that? And Uh, about the author of that book?
Very good. The story of her. Uh, mm, the Harry Potter book was written by J.K. Rowling. Uh, as I mentioned, as I remember, For my, we will wait. For my, we will take like this. As long as my memory is correct, or as far as my memory is correct. as far as As my far as, that's great. As far as my memory is correct. memory is great. So Correct. great. Correct. 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 Uh, if the book has written on then and the author has got that idea when she's moving by train, Traveling. traveling by train. Hmm. Because I am not a mother. That's all right. Uh, what will happen when a book is written? Who will read, and what amount of copies will be sold, and what will be the profit that the author get, and what amount of time will be spent for writing a particular book. So there are lots of pages and lots of ideas, and there are lots of uh, beneficiaries. There are, please just talk a little about them. Uh, in my ways, I thought the Harry Potter books copies uh, has been sold exactly 1.6 million uh, Mhm. in a 1 year. So, Mhm. accounting can Just in one year. just in one. Dan ini what kind of benefits? Now I'm going to talk about what are the benefits of reading a book. There are lots of benefits. Uh, there are lots of benefits. අන්න මේ නිපාතයෙන් මොකක්ද? There are lots of benefits one can get. Hmm? There is no need of precautions. එහෙම තාත්විකව එන්නේ නැහැ. That's all මොකක්? right. Uh, දැන් as I mentioned earlier, I said we use books to get interest, get educated, and for getting interesting in Interest. and for get pleasure. Hmm. Uh, now I'm going to get a great example. There is a boy who go who goes school and still educating. Mhm. Um, he has been given some lots of books by government, and in my ways he is not going to read it in his so යාගේ කැමැත්තෙන් කියන්නේ Uh, with pleasure. uh, so ඒක අර himself so ඒක himself දාලා කියන්නේ කොහොමද Oh, pula, by himself. Taniyo, to පාත කැලේ යාවද by himself uh, however if I go now I'm going to get another example uh, there there are there is a boy uh, who couldn't go school and whether he have that lot in my ways I think he would read all so sometimes the reading is depending on the choice of reader
Mm, what is it? That's okay. Is that Se all? පොඩක් කියන්න ඕන ටික නැත්තම් Yes, මට we have discussed, and yes, if we think that there isn't anything other than that we have talked, the topic will get bored. So I will be asking some questions. Uh, you are traveling with one of your friends to a forest area, and you get lost. And when you are traveling, you find a book and some food. And what will you be doing? uh, in my ways I think I should reach the way to escape. What will be the reason? uh, because I'm lost. Mm-mm-mm-mm. What will happen to the food? Huh? What will happen to the food? ඇහුණා sir. What will happen to the food? Food. You will also have food. Ah, ඒකට ඉතින් මොකක්ද කරන්නේ? However, I'm That's that's out of the topic. All right, that's all right. So fine, මං because we බැලුවා. are having early in the morning, Hmm? because we are having these discussions early in the morning, so it's okay to go out of the topic. So I will give you uh, an imagination that you are one of the authors of books, and you are going to write about a particular topic, and you spend your time and you have other activities to do also, and you are writing about a particular topic. We will get how a successful man is made. That will be the topic, and you will be the author. And how will you be writing your book? You will get up this time, and you have lots of work to do other than writing books, and you meet people. And how will you be writing the book? And when will you get the completion of the book, and who will read that? Maybe I will be reading also your book when you get the completion. Uh, The life of an author. Simply, it's the life of the author. as, as I heard the topic was successful. How Uh, a successful man is made. how a successful man is made. So the author should be successful, and he should be successful. He should Yes. manage his time. Mm, Therefore, he whether he has lots of work, he should manage his time to write the book. mm, mm. Yes, what will be the life, and how will he allocate in time, and what about the other activities he might be doing? He Mm, might be a socially accepted person. Everybody knows. the topic. He also can, whether he have lots of friends, he also can found some ideas and informations by his friends. Mm. All right, then we will be moving to another wonderful topic regarding books, Mm. religions. There are lots of books um, have been written regarding the topic religions. Uh, you may be talk, you may talk what are the religions and what amount of books are written. Why uh, are there lots of religions? What will be the real religion in the world? There should be uh,
At least there should be, if there is truth, one religion, particularly one religion that's talking about the truth. But the reality is lots of religions talking different kinds of things. Every religion is talking about different kinds of things, but we touch the root of it. Everybody says one thing. Yes, you may have some ideas about religions, and you also will be talking about what are in the religions, in Christian, in Buddhist, in Islamic. සර් මේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නේ කියන්නේ කොහොමද? Huh? ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නේ කියන්නේ? Uh, prepare hari nෑනේ. මහත්මී ඒක තමයි විශ්ව කල්පනා. මේක් වලින් දාන්න පුළුවන් නේද? හරි සර්. සර් දැන් ආගම් ගැන කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ආගම් ගැන. හරි. දැන් ආගම් දහම් වාගේ පාසල් යන්නෙත් නෑනේ. කමන්නේ. ආගම් වාගේ. Now I'm going to talk about a wonderful topic. It's religions. What's the religion? What we use it. Now I'm going to express all things I know about religions. Religions is the thing that we can follow to make ourselves, make our life perfect. There are lots of religions like Buddhism, Hinduism, Islamic, Taoism, and etc. In my ways and in Sri Lankan ways, the නෑ ඒක හරියන්නේ මගේ මත යන්නේ um, in my ways I think all religions give us perfect and good idea. Perfection of good ideas. Even sir, perfection of good ideas to make ourselves good. දැන් මට කියන එක පොඩ්ඩක් ඊළඟට කියන්න ඕනේ. දැන් අපි එක එක ආගමකට හැර මේකේ ආගමවල තියෙන දේවල් මිනිස්සු කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ, කොහොමද අදහන්නේ, මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කර එහෙම ආගමක් නැති වුණොත් ලෝකේ කොයි වගේ වෙයිද නේ? එහෙමත් අපිට දාන්න පුළුවන් නේ. ඒක මොරාල් දේවල් කියලා දෙනවා. ඔව් එක එක ආගමවල පොදුවේ හරි අරගෙන හවුලක් නේ. ආගම් ගැන කියලා ආගම් නැතුව ඉඳියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එහෙමත් කියන්නේ. ඔව්. Now I'm going to talk about what are the advantages of following a religion. In my days, there are some advantages of following a religion, like we can avoid from sins. So sins, the sinners. Sins. And make ourselves perfect, make ourselves for our afterworld, and also. However, there are some major religions like Islamic, Buddhism, and also Christian. However, I don't know what are the differences with Christian and Catholic. ඒක උචිත දෙකක් නේද? මාත් හරියට දන්නේ නැහැ උචිත ඒකේ කට්ටිය දෙකට බෙදිලා තියෙන්නේ. එකම මේක උනා. ශාස්ත්‍රවල. ඇත්තටම හොයන්න බැරි වුණා. හෙව්වනම් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං නේද? ඔය ඉස්ලාම් මේවත් නේද? ඒකත් ගුඩාරියක් පාන්සට බෙදලා තියෙන්නේ. ඔය බුද්දිසම් මේකත් එහෙමනේ. මහායාන තේරවාදී. සර් මේ අන්තවාදීයට කියන්නේ මොකද? Extremism. However, in my ways, I think all religions have extremism. As example,
there are some සංගම් වලට අර ඒ වගේ සංගම් වල associations, groups. groups වල there are some groups like ISIS, Taliban, and also it depends on Islam religion. However, they have extreme opinions. Hmm. They think uh, people who don't believe their opinion Should should. be killed. Uh, however, I don't. Uh, uh, in my ways, I think all religions have been divided on some conditions. If we get Buddhism, it divided to uh, Theravada, Mahayana. Uh, in my ways, I think other religions do divided. Okay. Then what Now, will be the or ලෝකේ කොයි වගේ වෙයිද කියලා අපි ටිකක් කතා කරමු නේද මේක නැතුව ආගමක් නැතුව ඒක තමයි දැන් කියන්නේ. Uh, now I'm අපිට going to talk. පන්සිල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නේද පන්සිල් බේස් එකක් වෙනවා කියලානේ Now I'm going to talk about what will happen if we don't follow uh, religion. However, in my ways, I think we shouldn't follow uh, the religion. Whether we have some good attitudes and good and gratitude, we don't have. We shouldn't follow a religion because we have good emotions. So, හොඳ පුරුදු කියන්නේ habits නැතුව වෙන මුකුත් නැද්ද? virtues ගන්න පුළුවන් නේ good අනු virtues දන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ in my ways, I think there are lots of countries uh, and there are lots of අර නිරාගමික කියන්නේ කොහොමද? non-religious නැත්නම් who don't have any religion there are lots of people there are lots of people who don't follow a religion. However, those countries are developed. In my ways, the main thing is the our mind. If we have good emotions, we can achieve all things. So they don't have religion. However, their countries is developed. yes So uh, it's good to follow a religion, whether we can't um, avoid from sins and we can't control our mind. yes religions are created by also great people people can create religions so why we can't make our own religion we can put good things for our life and we can go along the path smoothly by ourselves so you can also create a religion by yourself how is it a religion uh, a religion in that area religion means our thinking So you can so uh, yes you will get a good education everybody should get a good education that will be also a religion so should work hard treat your parents wonderfully when you have lots of things in the future when you get developed we can uh, a yes subject as a religion, whether we have yes daddy ආසාවක් a great facet of it. yes if you have the passion for science science will be your religion Mm, Maru.
and you will be finding every aspects of the science in that particular area. Albert Einstein, and for those people, science had been the religion. All right, we have talked at least 40 minutes on the topic regarding books. Uh, Even So, though we haven't talked about a lot, it's a topic that we got just now. mm, And this topic will be an imaginary one. I would like to listen about your real thoughts. Imagine now you are 24 years of age and you are going to get married and you are becoming a father and you have a separate house and you are going to spend a life by yourself, alone with you and your wife, and we will get two children. apa itu? Abi ini kasih kataku. Why? And Ah, you will, then you will be talking what's the role of a father. ah, Aisyah, aku pasti aku ini bilang kataku. No, the topic will be interesting. And Honest. you also, yes, we will change the topic. What will be the role of a father? And you can imagine when I will be a father, what kind of idea that I might be having. Iya. What fathers are doing for their children, for the houses, the life of a father. Aisyah, aku pasti kataku. Like interesting. How is it? ඔයාගෙන නෙමෙයි අපි general idea එකක් විදියට ගමු about Ah, fathers. ah, General idea එකක් විදියට ගමු නිකන් fathers පිළිබඳ idea එකක් අරගෙන ඒ ගැන discuss කරමු. ඊට පස්සේ අපි උනතින් අපි කොයි වගේ කරනද කියලා අපි පොඩි discussion එකක් යමු. eh, Interested. Sebenarnya Okay. kau tahu. Then we will talk about teachers. Ah, itu. What will be the role of a teacher and what will happen if you going to be a teacher in the future. Jadi, ah, And also we will take a president. baik. Lesson teacher hunda. Hmm. President ada itu. President tay හොඳ නැහැ. Iki කියන දෙයක් නෑ මට. කොච්චර දිනද? ඒක කිය. අරුණ. Hmm. Saya nak කියද? Hmm. In my way, I think teacher is the person that who is preparing us to face us to our future. Mm. They control us and they give education and by following them we can get educated. Uh, However, now I'm going to talk about the role of teacher. Teacher is the person, as I mentioned earlier, is the ruler in our school. Mm-mm. Then is එහෙම කියන ruler විදියට ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය principal වගේ නන්නේ. හවුලන්නේ. it was again there are lots of teachers in our world and their work is depend on education. Hmm. They get educated and they give their knowledge to their followers and as so we as followers Dulu. we the followers can follow it and be educated. ඊට පස්සේ ගුරුවරු අර ළමයිගේ සිටුේෂන් එක තේරුම් ගන්න විදිය ඊට පස්සේ පන්ති කාමරු ගන්න විදිය ආදරේ කරුණාව වෙලෙන විදිය teachers also give
not only they give knowledge, but also they give some kindness and good habit. Lovingness. Eh? Lovingness. Lovingness කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ආදරේනේ. බව. නැද්ද? ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? Friendship. Some However, sort of friendship. ඒකට however, there are lots of teachers who can't understand their children, and they always think about their children as fool. They think their followers don't have a brain, and uh, they don't have brain, and they can't be educated. So they They can't get educated. can't get educated. Uh, However, the teacher should, in my ways, I think the school teachers should find the best way of children education and give the best way to the child. By giving this best way, the children can get educated in his එයාගේම කැමති පැත්තෙන් කියනකො In his interest area. in his interest area. However, the problem is teacher would not would wouldn't have a great education on all subjects. Sometimes his education depend on The syllabus. or syllabus. Answer. That's all. Okay. අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒ ෆලෝ කරන childrenලා අනිවාර්යෙන් ටීචර් පාස් කරගෙන යන්න ඕන. නැත්නම් ඩෙවලොප් වෙන්නේ නැහැ ලෝකෙ එකම තැන තියෙන්නේ. ටීචර් අත දෙන්න ඕන ළමයින්ට තමන්ව පහු කරගෙන යන්න සහ තව දන්න කට්ටිය පහු කරගෙන යන්න. එහෙනම් තව ටික කියන්න පුළුවන්. අපි ටික දිග මාතෘකාවක් ගමු. කතා කර කර යන්න. අපි ගමු මේ හොඳ ටොපික් එකකින් තියෙන එකක් නේ. ඔව්. අලින්නක මම බා තප්පරයක් කොහොම ඉන්නව. හරි. ඒ වගේව තමයි හොඳ මේ චූටි ඒවා හරියන අර මේ agree or disagree වගේ ඒවා දෙන්නේ නේද? ඕස ඒක හොඳ හැබැයි කරුණු තමයි නැත්තේ එකපාරට. කරුණු අපි හැමීට වාගමු. දින බඩු මාත්කා අපි මේක කරා නේද? Good relationships between different countries are becoming more important to solve global problems. That's it. ඒක කරේ නෑ. නෑනේ. Do you agree or disagree? Good relationships between different countries. Good relationships between different countries are becoming more important. Are becoming more important to solve global problems. ගෝලීය ප්‍රශ්න වල. Do you agree or disagree? Then we will take what are the global problems and how good relationships will be important to solve those global problems. දැන් මොකද්ද කියන්නේ global problems කියන්නේ? අපි identify කරගන්න ඕන global problems මොනවාද කියලා නේද? ඊට පස්සේ good relationships among countries කොච්චර දුරට බලපානවද කියලා අපි දාමු ඒවා විසඳන්න. මොනවාද global problems? පළවෙනි එක තමයි poverty නේද? poverty ගන්න පුළුවන් නේ. ඒතර අපි දාන්න ඕනේ ඒක affect වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔය good relationship එක countries අතර ඒවා විසඳන්න. poverty එක විසඳන්න. poverty
Human rights violation. ආවෝ ඒක ගන්න පුළුවන්. human rights violation කියන්නේ මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය දෙනස. ඔව් අන්න හරි. යුද්ධය ඒකටම wars අන්න හරි. නෑ ඒක වෙනම මාතෘකාවක් ඉදලා ගන්න පුළුවන් නේද? අරකම තමයි wars. ඊට පස්සේ ආහාරෙන් ගියා. shortage of food නේද? shortage of food. Shortages of food. lack of education. UNICEF වගේ තියෙන නේද? UNICEF වගේ organisation එක පිටුල තියෙන education එක uplift කරන්න. ලෙඩ රෝග. diseases නේද? ස්වභාවික ආපදා වගේ ඒවා. natural disasters. ඒකටත් උදව් කරන සමහර රටවලින්. global warming. ඒකට කොහොමද රටවල් ගොඩක් ওই වාහන පාවිච්චිය ඊට පස්සේ ෆැක්ටරිස් වලින් පිට කරන දුම නිසා ඊට පස්සේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවනේ ඊට පස්සේ ග්ලැසියර්ස් දියවල යනවා හැබැයි ඒක නිකන් රටවල් හැම රටකම වෙන එකක් හැම රටකම වෙන එකක් දැන් අපිට ඒක රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා නම් විසඳන්නත් පුළුවන් නේද තමසලා රටේ වැඩි ওই වාහන මොකක් හරි විසඳුමකට එනවා කියලා අපේ රටෙන් දෙන්නම් මේ ග්ලෝබල් වෝර්මින් එක අඩු වෙන වාහන කියලා නේද සානදායි මිලකට ඉන්න බෑ ඕයි පැත්ත පළාතේ පට්ට රස්නේ කියලා ඔය ඉන්දියාවේ සමහර පැත්තේ තියෙන පට්ට දුමෙන් වැහෙන ඒවා වාහන පාවිච්චි නිසා ඔව් ඔය නවදිල්ලියේ නවදිල්ලියනේ නේකනේ ඒකයි එකක් දාමුනේ global warming pollution දාන්න පුළුවන් නේද ඔව් pollution global warming තාම මොනවාද ප්‍රශ්නේ ඉච්චෙතමනිස ඔය ඇතිනේ එච්චරයිනේ ගොඩක් තියෙනවා oil crisis ඒකට තෙල් මොනවා හරි තියෙනනේ නේද තියෙනවා නෑ හැබැයි හැබැයි ඉතින් ඒක මොකෝ නොමිලේ දෙන්නේ නෑ නිස තව කල්පනා කරන්නේ සුපිරිම දේවල් ඇති අවුද හරි සර් සාක්ෂරතාවය අඩුකම එතකොට ඉලිටරසි ඉරකියාව unemployment ඔව් දැන් ওই කොරියාව වගේ දෙන්නේ නේද කොරියාවේ ජපාන් වල නේද job opportunities දෙන්නේ නේද unemployment unemployment සර් සාක්ෂරතාව ලිටරසි නේ literacy illiteracy lack of literacy කියොත් සාක්ෂරතාව අඩුකමද ඔව් දැන් රටවල් අතර තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක නිසා ඔය ප්‍රශ්නේ විසඳන්න පුළුවන් කතාවනේ කියන්න ඕන අපි හරි නේද මට හිතෙන්නේ මේක මෙහෙම ආවතින් හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙනවා මෙන්න මේ වගේ කතාවක් කිසිම කෙනෙකුට තනියම ජීවත් වෙන්න බෑ එයාට ජීවත් වෙන්න නම් කාගේ හරි උදව්වක් මොකක් හරි එකක් දෙකක් අවශ්‍යමයි එතකොට ජීවිතේ සුපිරිම අවස්ථා විතරක් නෙමේ පල්ලෙහාට වෙන ඩවුන්ෆෝල් අවස්ථා තියෙන කරදර වලට මුහුණ දෙන අවස්ථා තියෙන ඒවට තනියම විසඳුම් හොයා ගන්නත් පුළුවන්
ඒ කවුරු හරි හොඳ සම්බන්ධතාවයක ඉන්න පොරක්කේ මිටදී පොරකේ උදව් අරගෙන ගොඩක් උඩට එන්න පුළුවන්. ඒක පුද්ගලයෙක් වශයෙන් තමයි. ඒ වුණාට අපි ලෝකයක් විදිහට එකට ගත්තට පස්සේ ඒ ලෝකයේ මිනිස්සු එක එක රටවල ජීවත් වෙනවා. ඒකට ජීවත් වෙද්දී සමහර වෙලාවට තනි රටක් විදිහට ලෝකයේ ඇති වෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීමට අපහසු වෙනවා. ඒක හින්දා රටවල් අතර එකඟතාවයක් නැති වෙනවා. ඒකට එකඟතාවය නැතිද යූනියන්ස් බී වෙනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද associations බී වෙනවා. නේද? එක එක groups හැදෙනවා. උන්ටාඩ් යුනිසෙෆ් ඉක්ටාඩ් කියලානේ ඔය එක එක තියෙනනේ නේටෝ නේ එක එක ඕගනයිසේෂන්ස් හැදෙනවා මේ ඒක ඒකටිගේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරගන්නත් එහෙම හැදෙනවා නැත්නම් ওই ගෝලීය වශයෙන් මුදට ප්‍රශ්න निराකරණය කරන්නත් එහෙම හැදෙනවා අපි එහෙම දාමු ඉන්ගේ සංවිධානයට කියන්නේ කොහොමද? ඔච්චද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය United Nations UN හරි පටන් ගමුනේ හරි සර් මේවා එක එක මාතෘකා පිළිබඳ ගොඩක් කතා කරන්න ඕන ඉන්ටර්වල් එකක් දෙන්නේ විනාඩි 5ක්. ඔව් දැන් පවර්ටි ගත්තොත් පවර්ටි ගැන විනාඩි 10ක්වත් කතා කරන්න ඕන. හරි උදාහරණයක් අරගෙන සර් ප්‍රධාන මාතෘකාව දැන් ප්‍රධාන මාතෘකාව ඉන්නකෝයි කියන්නේ ප්‍රධාන මාතෘකාව තමයි good relationships between different countries are becoming more important. A relationship a good relationship එක හොඳ සම්බන්ධතාවය among between different countries are becoming more important. වඩා වැදගත් වෙවි යනවා. කලින් වගේ නෙමෙයි මේ හොඳ සම්බන්ධතාවය වඩා වැදගත් වෙවි යන to solve global problems. Agree or disagree? Completely agree වෙන්න පුළුවන් නේද? Good relationship එකක් නැත්නම් global problems ඉදන්න බෑනේ. in my view I completely agree to this topic. Now I'm going to talk about what are the global problems. There are lots of global problems like poverty, war, and human right violation, and shortage of education, natural disasters, and also lack of literacy. Now I'm going to talk about the advantages of being sir එකතු වෙනවා being united. සර් මට ගැදෙච්ච කියලා වගේ අමුතුවට කවන්නේ being united as generally no one can live alone. We all should have friends and family to live. And also people lives have rises and falls. For for winning the right falls, we should have some friends and we should motivators. Have others' hands. But however, those those facts is depend on one person. However, I'm going to talk about the world. මොනවද ඒකට කියන්නේ සර්? global problems. Global problems. ඒක ලියාගන්නකො. හරි සර්. As we live as a country, we should have some friends. Our friends are
countries. Uh, Always India, China. uh, 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 by these friends, we can get hand when we have to face to some problems like war, disasters. Now I'm going to get a great example of poverty. There are lots of poor countries like uh, poor countries in African Hmm. uh, In African African continent. so Kandi Nalanda Continent. Continent. Hadi continent African continent uh, uh, as the reports of 2022 the poorest country is Burundi. We're now going to talk about what are the What's poverty and how uh, poverty is affected how when we you can. are poor? Oh, now I'm going to get my country, the Sri Lanka. Sri Yes. Lanka is in difficult condition now. It's an economic failure. We now they have expressed our country is a poor country. Mm, so we don't have much money in our Sabandagati Treasury. treasury. Nidane. Treasure. Treasury. What is it? Treasury. In our treasury. Mm, so nowadays our friends India, China, Japan, and also some other European America. is helping are helping us to grow our rich. Uh, and I'm going to talk about the war. Nowadays there are war between Russia and Ukraine. Uh, Russia is the සාක්ෂ කියන්නේ නිකන් මුව පැත්තේ කියන්නේ කොහොමද? විරුද්ධ පැත්තේ. In the opposition side. එතකොට අනිත් පැත්ත Opposition. They have claimed the war. the Russia has started the war and Ukraine Started or declared. Prakashයට පත් කරනනේ. Declare. declared Declare. the war and they began. Uh, as we all know, Britain, America, and some other European countries is giving help are giving help to Ukraine to මේව කරන්න කියන්නේ කොහොමද නිකන් තද කළ හිර කළ මේව කරන්න Uh, to make the condition worse for අර කට්ටියට. to make the condition worse for Russia. It's the helping of European countries is uh, මොකක්ද is a solution to uh, solution to make our problem Yes, close. why is it globally affected? The war between Russia and Ukraine. Sometimes in my case, I think Russia and they have some cold war. Therefore, uh, as this condition, it's a good it's a good Opportunity. it's a good opportunity
to crush the Russia out. The Russia is a big country. And Uh, I want to know what are the global problems which affect because of this war? How it is globally affected? You know, ගොඩාරයකට ලංකාවට travel කරන්න එන කට්ටිය oh, මුන් දෙගොල්ලෝනේ ඉන්නේ. ෂොට් එක හම්බුණානේ මේ බෝයිට හින්දා නේද? ඔයි මූදු ඒරියාස්වල ඉන්න හැම ඔය යුක්‍රේන් රෂියන් උන්මනේ එන්නේ. නේද? බල්ලෙක්වත් ආවේ නැනේ හරි අමාරු වෙන්නේ ඔය යුක්‍රේන් සෙට් එකක් ගෙන්න ගත්ත. travel කරන්න. ඒ වගේම ගොඩාරියකට ආහාර නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ගොඩාරියකට ආහාර නිෂ්පාදනය වුණේ රෂියාවේ. ඊට පස්සේ තෙල් ලංකාවට ගොඩාරියක් තෙල් ගෙනලා තියෙන රෂියාවෙන් ওই ගල් අඟුරු එහෙම ඒ වඩු වුණා. ඊට පස්සේ සම්බාධක පැනෙවුවනේ ඒ කට්ටිය නේ. ඊට පස්සේ තව රටවල් එරෙහි වුණානේ මේමයි කියලා ඒ කට්ටියත් ප්‍රශ්න දැම්මා. ඒවා ගෝලීය වශයෙන් බලපානවා නේද? තෙල් මිල වැඩි වෙන්න හේතුවක් වුණා. මුන් තෙල් දුන්නේ නේ. so භූමිකම්පාවට කියන්නේ කොහොමද? earthquake. earthquakes earthquakes හරි. චුට්ටක් එකක් කතා කරන්නේ ඒක globally affect වෙච්ච විදිය. හරි සර් නෑ නෑ ඒක global problem එකක් උනේ කොහොමද කියලා ඒ war එක. අනිත් රටවල් වලටත් බාණ්ඩ අපනයනේ උනේ නෑනේ. ගොඩාරියක් දේවල් ඒ රටේම තියාගත්තා නේද? යුද්ධෙට. ගොඩාරියක් ධනය විනාශ වුණා. සර් ආර්ථික සම්බාධක වලට කියන්නේ කොහොමද? economic sanctions sanctions සර් ඒක sanctions කිය සම්බාධකද? ඔව්. හරි සර්. Now I'm going to talk about what has happened to other countries by this war. In my case, I going to get about our country's situation. They had our tourism field has got got spoiled. Get destruction. නැත්නම් get destroyed. නැත්නම් get ruined. Therefore, other income, level of income. Our level of income has been whole. හරි සර්. ඕකෙන් කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ ටිකක් අඩුයි නේද? ඕක ගැන කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි තව යුද්ධ ගැන කියමු. දැන් ඔන්න හිතන්නකෝ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබ්බ යුද්ධේ නේ. LTT එක එක රටවල උදව් කරානේ. ඉන්දියාව උදව් කරා, ඇමරිකාව උදව් කරා නේ. රුසියා උදව් කරා, යුද ගුවන් යානාක දුන්නා, නැව් දුන්නා, සුපිරි ඒවා ජෙට් දුන්නා, පාකිස්තානෙන් ඒව ඩිංගාල ගින්ගහපිය කියලා. අනිත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නේ. අවුරුදු 30 ගානක් තිබ්බා. ඕ දැන් බොරුවක් හරි ගහමුද? කමන්නේ සර්. ඒකේ අර වැඩේම නිතින් වෙන්නේ නැත්තේ. කපටියා. ඒක නිසා ඉතින් අපි natural disasters ගැන එකක් කිව්වේ. natural disasters වලට. හැබැයි ඒක නම් ඉතින් avoid කරන්න හරි අමාරුයි නේද? ඕයි ඉතින්. helping hand එකක් දෙන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. අය අර මොකද තුර්කියේද කොහෙද වෙච්ච එකට? තුර්කියේ වෙච්ච එකට අර මේ earthquake එකනේ. අම්බානයකට මැරුණනේ ඒකේ. ඔව්. ලංකාවේ කීප එක්කෙනෙක්ද දෙන්නෙක්ද කොහෙද එහෙම වුණානේ. අනතුරකට ලක් මැරුණද එතන? මැරුණනේ. හරි සර්.
Now I'm going to talk about what are the problems and how we can, what are the natural disasters and how we can solve that problem by using our relationship between countries. Hmm. Uh, Wonderful. so, අර ටික දවසකට කලින් කියන්නේ කොහොමද? Before some days, Before that, there had been an earthquake in Turkey, and they have lost lots of lives. Uh, අවුද exactly. ඔයාට අහන්නත් පුළුවන් ওই ඩයලොග් ටී ඔයාලා ගෙදර ඩයලොග් ටීවීනේ තියෙන්නේ. That's a TV නෑ. ටීවී නෑනේ. TV නෑ. ටීවී නෑ. අවුචිට අහන්න පුළුවන් ওই නිවුස් channels තියෙනවා අවුචිට. සුපිරියට කියනවා හොඳේ ඉංග්‍රීසියෙම එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එහෙම තියෙනනේ පට්ට උන්ගේ ප්‍රොනවුන්සියේෂන් සුපිරි. මං ආසම එකක් තමයි වෙදර් ෆෝකාස්ට් එක කියන එක කියන ලස්සනට කියනවා. ABC නිවුස් වල එහෙම සුපිරියටම කියනවා. අල් ජසීරා ඒ වගේ සුපිරි නිවුස් channel තියෙනවා. අහන්න මාර ආසයි. බලන්න උසේ එක. සර් අර එපා කතා වෙනවද? අවුචිද? සර් අර කතා කරනවා කිව්වේ ඔව් සති දෙකකින් කතා කරන්න කියන්නේ මේ එක ළමෙක් පන්තිය පොඩක් නතරත් වුණා. ඒක බැලි 3 දෙනා ඉන්නේ. 3 දෙනා දාලා කරමුනේ. නෑ සර් දෙන්නේ දාලා කමු. ඔය හේෂානුයිද? ඔව් සර් එහේ ඇති. ඔය සෙට් කරගමුනේ. ඈ මම සෙට් කරගෙන ඔයාලට ටයිමින් දෙන්න මාත් එන්න. සර් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් බෑ. හරි මම ලබන සතියේදී හරියට වැඩේ arrange කරලා තියන්න. හොඳයි. හැමදාම කියන විතරයිනේ. ලබන සතියේදී arrange කරලා තියන්න. හා සර්. අපි ඔව් වෙලාවක් එක්කම යමු. හරි හොඳයි නියමයි. ඒක කරමු අපි. හරි යන්න. බ්‍රේක් එකක් ඕනේ පොඩි. ඕනේ නෑ සර්. චුට්ටම් බ්‍රේක් එකක් ගන්න. විනාඩි 5ක විතර වගේ. ඕනේ නෑ සර් ඕනේ. දැන් අපි කියන්නේ මේක for that natural disasters, Switzerland, Poland, and some European countries has given their hand to Turkey, and but it was a good help to Turkey to rise their ජන ජීවිතයට කියන්නේ කොහොමද? lifestyle livelihood නේද? හරි සර්. livelihood. හරි සර්. ඊට පස්සේ ගන්න කතා කරන්නේ ගැන ඔය මදි. අපුඩක් කියන්න හරි. ගොරු බයිලාවක් හරි ගන්න. ඊළඟ දවස් පොඩ මාතෘකාව දීලා තියෙනවද? ඊට වැඩිය ඔය මේ ෂණික වෙන එක හොඳයි නේද? ඒක හොඳයි. හැබැයි සර් කරුණු නෑ. කරුණු වෙන්නේ දැන් අපි කියාගෙන ආවේ මොකක් ගැන? අපි natural disasters. natural disasters ගැන. ඒතර වර්ග කිව්වේ නෑ natural disasters වර්ග. And now I'm going to talk about what are the aspects types of of natural disasters. There are lots of natural disasters like earthquake and landslides and tsunami and tornado and also storm. There are lots of storms like sandstorm and windy storms. So wind storms there, windstorms and okay. What is it? If you get tsunami, it's not it's some kind of earthquake that's happening inside the sea area. ඒකෙච්ච සුලභ නෑ. It's a rare natural disaster
It And happened in 2004 in Sri oh, Lanka. You can talk about that one also. You oh, may have heard about it. also, um, mm, we can get Japan, the country have lots of tsunamis. They tsunami also uh, earthquake and the affection of earthquake to see. Axel, thank you, Axel. How people are sharing uh, those problematic situations to make it smooth, make it easy for people to live. Eager Lots promise. of donations are transferring to countries, health facilities, teams of medicals had Uh, been coming. group of doctors and some donations of medicine, donations of money, and also Mm, some food, ambulance. yes. Even here is To mm, හරිස අපි දැන් අලුත් මාතෘකාවක් කියමුද? මේ මාතෘකා නැතුව හරිස දැන් ඔක් කිව්වා. මේකේ තව කොච්චර තියෙනවද? Unemployment, ඊට පස්සේ human rights violation, pollution. හරිස human right violation. Now I'm going to talk about human right violation. Human right violation. For this problem, there are some මොනවද communities like මොකක්ද අර ඕකට මේ වෙන එක මොකක්ද Geneva. අන්නේ නම ඒක කෙටි කරලා තියෙන්නේ එහෙමම Geneva කියන්නේ කෙටි කරපු එකක් නෙමෙයිනේ. නමද ඔයද? නම වෙන්න ඕන. ඒක there will be like these communities is search of um, human right violations, and sometimes they can get some mm, 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 පියවරවලට පැමිණෙන්න පුළුවන්. They get actions. They can get some actions to solve human right violation. How they find there happen to be a human right violation? So the members of the Geneva Commission always are the members are watching the news of TV news channels. They are spending lots of time to watch the news what's happening inside a country. When they get a news, whether it is fake or a real one, they think this is a violation of human rights, so we should mention it in our community, and we will put some sanctions to those countries if the problem is not solved very quickly. And every time in when the vote when in the war times, there were lots of TV news channels who were reporting about the war in different aspects. Some reported it's as extremism that our army had treated, especially for not only for tigers but also the people, uh, uh, Tamil people. So when wrong ideas published in TV news channels, they get the right intention. That's right, and they put the Sri Lanka is violating human rights. They are killing civilians, Tamil civilians. Uh, they continuously watch news. එතකොට මේකනේ ඔත්තු බලන වගේ වැඩක්. අන්න හරියටම හරි. ඔත්තු බලන සීන් එකක් තමයි.
දැන් අපේ ගෙදර වැඩ ටික වෙන ගෙදරක කෙනෙක් බලන අඩෝ කියලා. ඔයලා ඉවර වෙලා ඉපාර මොකක් හරි ඕ කියලා ඉතින් ඕයි අන්න ඊට පස්සේ කියන තමුසලා ගෙදර මෙහෙමනේ ඕයි වෙන්නේ. හරියන්නේ නැහැ හොඳේ. එimhe ජීවත් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ගහනවා කියලා. අන්නේ හරියටම අන්න එහෙම එකක් තමයි එන්නේ. ලැජ්ජයි ඉතින් නේද? තමන්ගේ රටට තමන්ට ඕන විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න එපා නේද? ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා, නීතියක් තියෙනවා. එවිල බලන්න ඉතින්. හරි හැමදාම මහා කොමසාරිස් කියලා හයි කමිෂනර් කෙනෙක් එනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ හයි කමිෂනර් ලංකාවට සැපත්තිය කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒ තරම් සාමාන්‍ය බලවත් සංවිධානයක් බලවත්, හට්ට බලවත්. මොකක්වත් කරන්න බෑ. ඒ වුණොත් සම්බාධක පනවනවා. ඔය ඈ මේ ණය දෙන්නේ නැහැ. ඔය එකේ ඕ හියුමන් රයිට්ස් මේ අවුල් නම් කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ රටවල් වලින්. ඒකනේ. ඒ මල පෙරේතකමට ඒවට තමයි තනියම නැගී ඉන්න බැරි වුණාට පස්සේ තමයි ඉතින් ප්‍රශ්න. හරි සර් පස්සෙන් යන්නේ අපි ගන්න මොකද්ද? Human rights ගැන කියන්න පුළුවන් නේ freedom of thoughts, freedom of doing something that we like and uh, believe in a religion නේ උන්වයි දේවල් ටිකක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් නේද? generally human rights are believing that you know the freedom of life I mean freedom of education, freedom of media usage, freedom of Freedom of living, thought, believing a religion, freedom of thoughts, doing a job. and etc. Uh, However, sometimes some countries don't have the freedom of media and freedom of believing some religions. Like in my case, I think some African countries, African Middle Hmm. East countries don't have those freedoms. So Hmm. it's the aspect of violation aspect of violating. So අන්න ඉතින් නාම පදයක්ද ගන්නේ? Of එක නාම පදයෙන් ගන්නන of violating. Violating aspect of violating human right. Yeah. If now I'm going to discuss and express what are the human rights and how the human rights Are measure. getting violated. Oh, wait, wait. Uh, now I'm going to get a great example. Uh, Whether we our in our country have a war, there are lots of news broadcasting companies, and they broadcast their news in different ways. Sometimes they broadcast their news to about our extreme say ඒකට කියන්නේ කොහොමද අන්තවාදීත්වයේ Extremism. extremism of our army, or sometimes they broadcast about extremism of the opposite say ඒකට කියන්නේ කොහොමද Opposite LTT sign. නෑ නෑ සර් නිකන් කියන්නම ඕන මේ විදියට විරුද්ධ Opponent. Opponent. විරුද්ධ opponent. opponent Hmm. extremism of opponent. So the kita මොකක්ද කියන්නේ සර් සංගම මොකද ජිනීවා Geneva Commission for Human Rights. So human rights protecting companies communities is watching about our news and watching about our comments on social media
and Mm, about our economical situation, and they think this country is violating human rights, and they can put san- san- sanctions. some sanction for our economy by article and article economical sanctions, and by these economic sanctions we don't have countries don't we can't get donations, we can't get promotions, and etc. So Yes. these sanctions uh, could be affected to our economy in great deal. That's- Then the last topic will be pollution. that's- How pollution affect globally. So, more pollution this yeah. Air pollution, water pollution. අර තෙල් නැවක් ඇවිල්ලා කේස් එකක් වුණේ මතකද? තෙල් නැවක් ඇවිල්ලා තෙල් ගහගෙන ආවා ලංකාවේ මුහුදු තීරයට. ඊට පස්සේ ඔය ප්ලාස්ටික් නැවක් ඇවිල්ලා ෂොට් එක හම්බුනේ මුහුදු තීරයට. මතකයි? Oh, අන්න ඒ වගේ නේ පොලියුෂන් එක ග්ලෝබලි එෆෙක්ට් වෙනවා නේ. රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕන. අපිට සල්ලි කුට්ටියක් විසික් කරයි කට්ටිය නේද? ඊට පස්සේ වැඩේ හරි ගියා නේ. මහා ගොඩක් විසික් කරේ නේ. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. uh, now I'm going to talk about what are the pollutions and how we can solve our problems by using our relationship between other countries. There are lots of pollutions like air pollution. Uh, Sorry. there are again. Soil erosion. Soil Erosion. පස හායනය වෙන හායනය කියන්නේ සවුතල. Erosion. Erosion. and soil erosion, and also deforestation, etc. ඊට පස්සේ මේ ඔය ෆර්ටිලයිසර් පාවිච්චි කරන එකේ අන්ප්‍රොපර් විදිය නේද? Now I'm going to talk about බෙහෙත් නාවනෝනේ. deforestation is cutting trees and removing the planting layer, removing the green layer of country. It can be, it would be called to our oxygen. නිපදවීමට කියනකෝ sir? Generation. Production. Generation. Generation කියද්දි නිකන් එන්නේ පරම්පරාව කියන එක. නිපදවීම. මොකද කියන්නේ? By deforestation, it would be harmful to our lives in different ways. We කලක් ගත වෙද්දී කියන්නේ කොහොමද? In the course of time. Course of time. In the course course of time. In the course of time, our lifestyle can be our lifestyle could be generated to a war site. We would unnecessary. We would දාලා කොහොමද කියන්නේ අපිට ඔක්සිජන් මේක අඩුයි කියලා. We would have less quantities of oxygen. We would have less our oxygen production, and we have to carry on oxygen tank when we travel wherever around. we go. ඊට පස්සේ මේකටත් තියෙන නිසා මොකක් හරි සංවිධානය ගොඩක් තියෙනවා. Pollution වලටද? එකක් කියලා අර එක පාඩේ මතක් වෙන්නේ නැහැ ඔය කියන්නේ එහෙම.
පොඩි TSL ඉගෙනගෙන නැහැ සම්බන්ධ. රැම්සාද්ද හා හා. භූමිය. රැම්සාඩ්ටත් එත් භූමි සම්බන්ධ නේද? මොකක් හරි ගන්න. Mm. So there are some communities for stop the pollution, for stop the deforestation, and they can අනේවයි කරන්නේ මොකක්ද ඒකේ සම්බාධක පනවන්නේ එහෙමත් කරන්න පුළුවන් ඇති නේද? ඔය ඒක මොකක්ද සුපිරි ධනවත් රටවල් එකතුවක්නේ කරන්න ඉතින් නේද? ඔය හැම එකක්ම තියෙන අවුජිත ධනවත් රටවල් වල එකතුවක් තමයි හේතුව ඒ කට්ටිය දරණීය සංවර්ධනයකට යන්නේ. පරිසරය ආරක්ෂා කරමින් මෙහෙම එකක් යන්නේ. ඔව් තිරසාර සංවර්ධනය. තිරසර සංවර්ධනය කියන්නේ කොහොමද? තිරසාර සංවර්ධනය නම් මන් දන්නේ නැහැ අවුජිත. කල්පනා කරමින් ඒ වචනය මත් එන්නේ නැහැ අවුජිත. මන් දන්නේ නැද්ද කොහෙද ඒක? හරි. අපි මොකේද ඉන්නේ? පොලියුෂන් එකේනේ. ඩීෆොරස්ට්‍රේෂන් එක. පොලියුෂන් එක. ඩිෆොරෙස්ටේෂන්. උතර හීට් එකත් වැඩි වෙනවා. ඒකත් ග්ලෝබල් වෝර්මින් එකට එෆෙක්ට් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කියමු ඩීෆොරස්ට්‍රේෂන් කියවොත් ඔය මොකක්ද ඒක කිව්ව දෝෂය. පස්සේ එයා පොලියුෂන්. එයා පොලියුෂන් වෝටර් පොලියුෂන්. එයා ඔය පොලියුෂන් shopping bag කොච්චර තියෙනවද නේද වතුරේ? අනම් මනං ජරාව එහෙම මුහුදේ. කෙලින්ම අවචිත යවන්නේ මේ මුහුදටනේ. ওই ගංගාවලට යවන්නේ මේ වෙයින් කෙලින්ම යන්නේ ඉතින් ඔක්කොම මුහුදට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මොකද air pollution and water pollution cause in a both side to the world. Nowadays, there are being යවනවා කියන්නේ කොහොමද? අර මුදාහරක Release. they are being released exactly 10 tons or 9 tons of plastic to the sea, to the ocean. අනිසර් අන්න ඒකෙත් අර මොකක් හරි දවසකින් කියද්දි දාන්න එක ඒකේ කොහොමද? For a day. already දවසක් හරි. දවසකටකින් දවසකින් for a day. හරි සර්. for a day. ඊට පස්සේ වලින් කතා කරගෙන යන්නේ කියලා එහෙම හිතනවද? මොකද අපිට වට හිතනද මේ කතා ටික අපි දැන් අමාරුවෙන් එහෙම කතා කරගෙන යන්නේ කියලා? ඔව් සර් ඉතින් ඕ දැන් නිකන් අපි බැලුවොතින් ওই තියෙන වීඩියෝස් එහෙම YouTube එකේ හරි කොහේ හරි මිනිස්සු කතා කරන්නේ හරි අමාරුවෙන්. වචනය දෙකයි කතා කරන්නේ. නුවා නිකන් සර්ච් කරලා බලනකො YouTube එකේ කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවද කියලා. වැඩි හිටියෝ හිටන් එහෙම නෑ හරි අමාරුවෙන් කතා කරන්නේ. අමාරුවෙන් කතා කරන අසෙවම කතා කරන එක දැනට දිනු හොඳටම. ඒක ඔයට තේරෙන්නේ නැහැ ඉතින් වගේ තනියම තියෙන්නේ. අපිට ගාලා ගන්න. තා සුපිරි මාතෘකාවක් දෙන්න. හරි. මෙන්න මේක බලන්නකො. Playing computer games is bad for children. Whereas others say that it has positive effects. Others say it has positive effects. Discuss both sides. දෙපැත්තම විස්තර කරන්න. හරි. දෙපැත්තම සර්. ඔව් දෙපැත්තම විස්තර කරන්න. එතකොට අපි කම්පියුටර් ගේම් හදලා තියෙන කොහොමද ප්ලේ කරන්නනේ. ඒක එන්ජොයිමන්ට් පාත් එකට.
එක ගොඩාරයකට හදලා තියෙන්නේ සම්බන්ධතාවය අඩු කරන්නනේ. සම්බන්ධතාවය අඩු කරන්න. මිනිස්සු අතර තියෙන ඉන්ටර්රිලේෂන්ෂිප් මේක පාවිච්චි කරන ගොඩාරයකට ලෙෂර් ටයිම් එක වගේනේ. ලෙෂර් ඇක්ටිවිටි එකක් විදියට නේද? ඒතර මේකේ තියෙන ඉන්ට්‍රෙස්ටිංම දේ තමයි ගහන්න ආසයි. මේකේ ලෙවල්ස් තියෙනවා අප්ග්‍රේඩ් වෙන. සමහර ප්‍රයිසස් හිටන් හම්බ වෙනවා. සමහර විට මේක නිකන් සොසයිටි එකක් වගේ වෙනවා. එක ගෲප් එක ගේම් එකක්. හේතුව දැන් යාළුවෝ ඉන්නවා. අඩෝ මේක ගැහුවද? කියලා අපි අහන්නේ මේ ගැවුවද උඹ කොච්චර දුර ගියාද? මරු නේද කියලා. මේ මෙතෙන්ට උඹ ගියාද මේ වුණාද කියලා අහනවා. ඔයා ගේම් ගහලා තියෙන්නේ? ඕස ගේම් ගහන්න ඕනේ. එක ගේම් ගහලා බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි වෙන්නේ නැතුව නේ නැත්තම් දන්නේ නැහැනේ සීන් එක මොකද්ද කියලාවත් නේද? ඕන්නේ දැනට ගහන්න යන්නේ. ආපු එකල් ඉතින් ගහනවා. ඕ හැබැයි මේ ඔන්ලයින් එකේ වනේ කම්පියුටර් එකේ. නිකන් එකක් දෙකක් බලන්න අවුතිය නිකන් දැනගන්න. ඔයාලට දැනුම තියෙනවනේ මොලේ තියෙනවනේ. නිකන් දැනගන්න මොන වගේ සීන් එකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ওই කොල්ල කෙල්ලෝ එහෙම බස් වල යද්දී තනන්න නොතනන්නේ හැම වෙලෙම මොකක් හරි ගේම් එකක් ගන්න. ආපු ඉතින් මේ ගන්න නැහැ හැබැයි කම්පියුටර් ගේම් නම් මං කිව්වේ නිකන් බලන්න ඉවේ මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒව ගහන ගමන් ඔයාලට තව ගහන්න ආස හිතෙනවද? අනම්මනම් ඒ වගේ જાතියින්. අපෝස ගහන්න. ඒවත් ආසී දින. ආස හිතෙනවනේ. එකක් කිය රෙඩි එක ගන්නවා. ඒක තමයි කේස් එකනේ. ඊට වැඩිය හොඳයි නොගහ ඉන්න එකනේ. ඔව්. ඒකත් අර මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වගේම තමයිනේ. ඔව් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඊළඟ දවසේ මේක තමයි ඕන. ඔව්. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය ලෙෂර් ටයිම් එකක් හම්බෙන හැම වෙලාවෙම මේක ගහනවා. ඒවට ඩේටා යනවා. එක අතක ඒක මයින්ඩ් එක රිලැක්ස් වෙනව නේද? ළමයි නරක වැඩවලට පෙළඹෙන්නේ යන්නේ නැහනේ. අරක්කු සිගරට් බොන්නේ යන්නේ නැහැ. රෝන්ද ගහන්න යන්නේ නැහැ. ගේම් එක. කොල්ලගේ දෙට්ට වෙලා ඉන්න ගේම් එකක. කාමරේම කොල්ල. රන් ඒ වගේ පොසිටිව් සයිඩ් උත් තියෙනනේ. රිලැක්ස් වෙනවා. රණ්ඩු සරු වලට යන්නේ නැහැ. නරක දේවල්ට හැබැයි වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. ඔන්න එහෙම කියන. ඊට වෙනස් විදිහට හිතන්නත් පුළුවන් නේද? ඔව්. ඒ තාක්ෂණයට නැඹුරු වෙනවා. ඒ වගේ පැති ගන්න පුළුවන්. නෙගටිව් සයිඩ්ස් තමයි ඒවා රියල් ලයිෆ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යනෝනේ. ඔව් ඒක කරන්නේ තියනවා තම වෙලාවට. ඔව් ඩිෂුම් ගාලා වෙඩි තියාගන්න යනවා. සමහර මරාගෙන මරනවා වගේ ගේම්ස් තියෙනයි කියන්නේ නේද? බ්ලූ වේල් කියලා අර අතපය කපාගෙන අන්තිමට අර බෙලි කපාගෙන අන්න ඒක නේද? මොනව වෙනවද දන්නේ නැහැ නේද? ඒක අනිව දෙක හරි අමුතු වෙති. යකෙක් වගේ ඇවිල්ලා කියනවද දන්නේ නැහැ. දැන් අත කපා ගන්න. ඒක තමයි නීස. ඒකේ නම බ්ලූ වේල්. බ්ලූ වේල්. ඔව් සර්. බ්ලූ වේල්. නිකන්වත් හිතුන්නේ නැද්ද ගහලා බලන්න? අපෝ නෑ හිතුන්නේ මම පොඩ හොයලා බැලුවේ. ඒකේ මම හිතන්නේ මම ඒක මං හිතා ප්ලේ කරන්න තියෙන එකක් නෙවෙයි ඇත්තේ නිකන් අර වෙඩි තියන ගහගෙන මරා ගන්න එකක් නෙවෙයි වෙන්නේ. එහෙනම් ඒකේ වෙන මොකක් හරි ඇත්තේ. වෙන මොකක් හරි සයිකෝ සීන් එකක් ඇත්තේ නේද? ඒ වගේ එකක් ඇත්තේ නැත්තම් සාමාන්‍ය ඒක කරගන්නේ නැහැ නේ. ගේම් එකක් එහෙම ගහන්න දින නම් ගහන ඉන්නේ නේද? ඔය එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. අරගේ ඇත්තේ වෙන මොකක් හරි. ඒකක් මට. ඒක තමයි. හරි යමු නේද? හරි. දැන් සර් මේ කියන්න ඕන ඇඩ්වාන්ටේජස් උයි ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජස්. ඔව්. ඒ දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ළමයි වීඩියෝ ගේම්ස් ගහන්න ඕන. ඒකේ පොසිටිව් සයිඩ්ස් තියෙනවා. සමහර කට්ටිය කියන එපා කියලා වීඩියෝ ගේම්ස් වැඩක් නැහැ කියලා ළමයි ගහන එක එපා කියලා. දෙපැත්තම කතා කරනවා. පොසිටිව් and නෙගටිව් මේ දෙක තමයි. positives and negatives. What is it? Today I'm going to talk about beautiful and wonderful topic. It's about computer game. It's relevant to every child today living. If we talk
if we focus our mind to history about games, the first game is The uh, game that I played is Nai game. Naya, Naya game, Naya kani bole ko kan. the first computer game is invented in 1960. It was Boruak ni, yeah, boruak ni. නැත්තද? Ito. ඔව් ඇත්ත හරි 60 හරි ගණන්. Hmm. මොකද්ද තියෙන්නේ බේස් අර බෝල වගේ එකක් යන එකක් තමයි. Hmm. ඒකට වෙනම මැෂින් එකක් තියෙනවා. It had invented a console, a particular console for play that game, and lots of people had brought that game in 1970s or 60s. හරියට මතක නැහැ. Yes, Uh, okay. uh, However, in nowadays, the computer gaming field has been developed to a great side. In nowadays, there uh, lots some games use virtual reality to play the game, and the player can ඉඳිනවා කියන්නේ කොහොමද? Feel, experience. The player can experience the game as the real world. Uh, However, all things have two sides. One thing is boon and other thing is pains. So it affected to computer games also. Now I'm going to talk about advantages of computer games. In my base, I think it's not uh, it's not a bad activity to playing computer games. However, පරණ කට්ටිය කියන්නේ කොහොමද? The people who hold old ideas. People Parna who own katti. ideas always say computer games are not used, it's no use. Because they in their එයාලගේ කාලේ කියන්නේ කොහොමද? At their times. At their times they have no computer games or they have no even a computer. Uh, so, however, I'm going to talk about the advantages. There are some advantages that we can get by computer games. Some we can get pressure, interest in, and education sometimes, and also දුක නිවා ගන්න ඒ වගේ Hmm. Uh, to release the sadness. Hmm. to release the sadness and to release the අධික Pressure. දෙහෙට්ටුවට කියනකො ටාය Tiredness. Hmm. දැන් ඊට පස්සේ we can play games by using computer, mobile phones, and also gaming consoles, and also තමනුවයි මේවයිද පුළුවන් ඒකට කියන්නේ කොහොමද මතක නැහැ Gaming computers වෙනම තියෙනව නේද? ඔව් සර් මම දැක්ක මේ කවුද චනුක්ස් බ්‍රෝ එකේ දාලා තියෙන ගේමින් කම්පියුටර් එකක් ලක්ෂ 20යිද කොහෙද? ගේම් ගන්නවා. ඔව් ආ. පොඩි කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 20 ඔව්. නෑනේ සර් ඒවා ඉතින් ගේම් ගහන විතරක් නෙවෙයි ගේමින් කම්පියුටර් වල පුළුවන් ලොකු ලොකු එඩිටින් වැඩ ඒවා අර ඒක පුළුවන් නේ. ඔව් සර් නැතුව අපේ ඒවයි බෑනේ ඔව්. Uh, as I mentioned earlier, in 1970s they had a console for that game, and also nowadays there are computers we normally call gaming computers or high-end computers.
By using those computers or laptops or mobiles, we can play games and we can do some editings and සාර නිකන් එක එක ඒවා හදන එකට කියන්නේ කොහොමද? අර ඔයි තියෙනස edit 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 doing වල machine වල අර මේවා හදන ආකෘති අර මේ වගේ designing එහෙම design new things and lots of heavy work. However, mm, for games we have to sometimes we have to spend some money and sometimes we can get those free download and play those games. However, we should pay our sir mobile data වලට එතරම් කියන්නේ කොහොමද? data මොකද? mobile data දාන්න data ඉංග්‍රීසි කරනවා mm, using data packages using data sometimes some games like uh, use uh, exactly 100 GB or 200 GB for its setup. Uh, අපට සිරි ඒ මේව තියෙන 100 GB also, ආපෝතිය දැන් යමු අපි මේකේ තියෙන යක්කඩ ඉතින් ඒවයින් එතකොට ඒ data වලින්ම උපයන්න පුළුවන් නේද ඒ companies වලට උමිස ඒවට එක පට්ටම ගා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා ඒකනේ GB 100ක් 200ක් කියන්නේ නේ ඒවයි ඉතින් ඒ වුණා රූපරමේව තනිකර ඇත්ත වගේ මොනනේ Now I'm going to talk about what are the disadvantages of playing games. So, ඒකට මතක නැහැ නම. මොකද්ද So, අංකිත බෙදුම. හරිද? අද games make us feel good. However, it make us it make difference with our family and our relationship. However, by playing games, we can addict it. There are some games that there are some games that prevent. So prevent කියන්නේ පත් කරනවට පත් වෙනවට දෙකටම තේරෙනවා. prevent කියන්නේ වළක්වනවා පත් කරනවා කියන්නේ ඒක. පත් කරනවා කියන්නේ put වලින් අපිට දාන්න පුළුවන් නේ put into a situation තත්යකට දානවා Games put us to some into acts to some or some violation acts. Sometimes some people is trying some violation acts like cutting flesh and shooting in real world. So it's an illegal act. However, in my ways, I don't think it's the bad of companion. It's a bad of person because person should have a brain to play this game, and this is not reality, and this is only a game for enjoyment. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාව මිනිස්සු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට මොකක්ද වෙන්නේ ඊට පස්සේ යාගේ thinking පැත්ත යාගේ activeness එකට මොකද වෙන්නේ නේද අර ගෙඩිය වගේ läගගෙන ඉන්නවනේ කොහේ හරි Uh, by playing games, by playing computer games, as I mentioned earlier, there are lots of games, computer games, mobile games, and online games. Sometimes there are lots of online games. Lots of people. It's a attend කියන්නේ. attend කියන්නේ එනවා ගහනවා පැමිණෙනවා සහභාගී වෙනවා Lots of people attend to play these games and
they play these games with their friends. Uh, so uh, sometimes mm, they spend much of their time to this game, and their achievements of their real life. I mean, they achieve lots of targets in game, and however, they wouldn't achieve their targets in their real life. By playing ඊට game, පස්සේ interpersonal relationships එහෙමත් අඩු වෙනව නේද? හරි අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක කියන්නේ මොකද? Get decreased little by little. Games decrease our relationship with our parents and our siblings, Mm. our neighbors, and also our friends because we have to spend some time. However, we can play games by limitation. Uh, මොකක්ද ඊට පස්සේ කියන්නේ? හරි සර් දැන් තා කියන්නේ එකක් නැහැ. තව කියන එකක් නැහැ නේ. ம், ඊට පස්සේ ඒ ගේම්ස් ගහලා වුණ dangerous situations අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඒක ගන්න පුළුවන්. නිවුස් වලින් ආරංචිලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කතන්දර. And මන්ද some බුද්ධික ඩයල් එක ගහනවා ගේම්. මන්ද බුද්ධික ඩයල් නිසා ගේම් අවුල් ගිහිල්ලා තියෙනවා. උන් ගේම් එකක් ගාලා ලයිෆ් එකට ෂොට් එක දී ගන්න. sometimes some persons who don't have a brain uh, going to try backs of game in their real life. Sometimes games have some all in my ways I think all games have some violating අර ඒකට කියන්නේ කොහොමද මේ ඉච්ඡත්වය ප්‍රචණ්ඩත්වය ම්ලේච්ඡත් එක්ක vandalism. vandalism පොදුවේ පිළිගන්න. හරි vandalism and violation. Uh, uh, games have some GORE කියන්නේ මොකක්ද sir? Go blood and go. GORE go. දන්නේ නැහැ නේ ඔය හරි sir. By using games we should give our mind about its rating. There are some ratings about games, everyone, and sir nature කියන්නේ ස්වභාවයනේ. එතකොට අර M අකුරේ තියෙන නිසා 16ට වැඩි කියලා. Hari sir. There are some gaming rating companies like ESRB. They rated games E, M, A plus, and RP, and also T. We should focus our mind on these ratings before we buy a game or play a game. Hari sir. අර go කියන එකේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ blood that has been shed especially as a result of violence. ප්‍රචණ්ඩත්වය නිසා ඇතිවන ලේ ගැලීමට go. Blood and go. Hari sir. ඉවරයි. What was it? Now I'm going to end my topic. At last, I should say, playing game is not a bad thing. However, we should think in our mind and play a game that we that sit well with us. ඉතින් මුලින් ආපු topics ටිකත් එහෙම අරගෙන පොඩ්ඩක් එහෙම කියාගෙන ආවනම් හරිනේ. මුලින් ගත්ත topics වෙනුවෙන් topic එකෙන් topic එකට අපි මාරු වෙලා ගියා. several topics අද discuss කරා. අපි යම් කිසි අපහසුතාවයකට මුහුණ දුන්නා. ඒකින් සමහරලාට අපි topics change කරා. චුට්ටෙන් චුට්ට හොඳට ආවා. ඊට පස්සේ මම ඉල්ලුවා ටිකක් පත topic එකක් දෙන්න කියලා චුට්ටක් ඒ පත topic එක පොඩ්ඩක් කතා කරා.
ඒ ටොපික් එකක් අරෙන් මේ යන්තම් අරෙන් මේ ගහලා දාලා තව ටොපික් එකකට ආවා. ඔව්. අන්න එහෙම එන්න අවශ්‍ය මුලින්ම ලස්සනයි නේද? හරි සර් ඒක කියාගන්න බැරි සර්. කමන්නේ මෙහෙම කියන්නකෝ. මුලින්ම අපි ස්ටාර්ට් කරා හරි හරි සර්. පහට තියෙන පන්තිය 5යි කාලට නෝ අපි අද දවසේම සංක්ෂිප්තයක් දෙන්න පුළුවන්. හරි හරි කමන්නේ සර්. බුක්ස් ගැන ස්ටාර්ට් කරා. අන්න එහෙම. හරි සර්. හරි සර් කමන්නේ. කමන්නේ කියන මිනිස්සු ගන්න. අපි දැන් ලස්සනට ගන්න. Today we have talked lots of topics like about books, about pollution, about games, about relationships, and also, however, in my Global problems. however in my ways, my last topic was interesting, and I was talked with pleasure, uh, with interesting and I confidence. have lots of ideas of it. Therefore, uh, සාර්ථක වුණා කියන්නේ කොහොමද හරියට කිව්වයි කියන්නේ? It was successful. It might be successful. හරි සර්. හොඳයි එහෙනම් අපි ඊළඟ සතිය ඇතුළත වෙන කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කතා කරන්න try එකක් දෙමුනේ. හරි සර්. try එකක් නෙමෙයි ඒ වැඩේ කරමු. හරි සර්. තව එක්කෙනානේ join කරන්න ඕනේ. එහෙම කරමු එහෙනම්. Have a nice day. හරි සර්. මම එවන්නම් අර මේ visualizing කරන එක කරලා බලනකො ඔයාගේ goal එක දිනන්න පුළුවන් ඒ. හැමතැනම ගහලා තියෙන ගෙදර. බෑග් එක ගහලා තියෙන එල්ලලා තියෙන. පොත්තල ෆ්‍රන්ට් කාරේ. ඔව් ඔව්. අහුවෙන හැමතැනම ඔව්. වටේ හිතා මම පිස්සු එකි. ඉතින් අපිට ඒක අදාළ නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලින් ගහන්න. දන්නේ නැහැ නේ ඉංග්‍රීසි එහෙම වෙලී. කමන්නේ සර්. ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔව් මිනිස්සු ඒව හම්බෙනවා ඒව කරලා තියෙනවා. අම්මෝ. ඔව් අම්මෝ කියලා හරියන්නේ. හරි එහෙනම් ඊළඟ දැන් අපි කීප වතාවක් එනම් කතා කරන්න හම්බෙ. හා මුසන්න එන. බුසරස්.